Hi everyone, welcome to this segment of Anu Asks. Plastic surgery for the longest time was out of reach of the average person. Ana இப்ப it's becoming more and more accessible. அப்படி இருக்கும்போது we have to understand for whom and when is plastic surgery and cosmetic surgery an option. Joining us today is Dr. Bharathi. Dr. Bharathi, நான் உங்களை என்ன கேட்கணும்னு நினச்சேன்னா, இப்போ நிறைய பேருக்கு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அண்ட் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரியை பற்றி தெரியுது, ஆனால் கரெக்டான விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியுதா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகவே இருக்கு. ஸோ வாட் டு யூ திங்க் பீப்புள் நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் திஸ்? ஸோ ரொம்ப நாளாகவே ஒரு காமன் மித் அப்படி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி அப்படிங்கிறது ஒன்லி ஒரு குறிப்பிட்ட பீப்புளுக்காக தான் இருக்கு அண்ட் அது ஜஸ்ட் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இருக்கு அப்படின்னு இருக்கு. தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேஷன்ஸ் ஏன் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேர் ஆர் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ் விச் இஸ் பியாண்ட் தேர் கண்ட்ரோல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறதுனால மென்க்கு கைனகோமாஸ்டியா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. இல்லை என்ன ஆகுதுன்னா மெயில் செஸ்ட் டெவலப் ஆகுது. கரெக்ட். அதே மாதிரி ஹேர் லாஸ், பால்னஸ் வருது. இதுவும் ஹார்மோனல் காசஸ்னால வருது. விமன்ல சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லார்ஜ் ஹெவி பிரெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஜெனடிக் ஆர் எத்னிக் ரீசன்ஸா கூட இருக்கலாம். ஸோ வை தே கம் டு அஸ்ல 3 காம்பனன்ட் இருக்கு: பிசிக்கல், சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் எமோஷனல் அண்ட் சம்டைம்ஸ் சோஷியல். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஹெவி பிரெஸ்ட் ஒரு லேடிக்கு இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல ஷீ இஸ் ஹேவிங் ப்ராப்ளம். கரெக்ட். ஹெவினஸ்னால ஷோல்டர் பெயின், ஸ்ட்ராப் பெயின், பேக் பெயின் and then rashes under the breast, not able to fit into right clothes, or gym போக முடியாது, exercise பண்ண முடியாது. So day to day activities are affected. That is the physical component. Next, நம்ம psychological or emotional பாத்தீங்கன்னா, so confidence கம்மியா இருக்கு, self esteem கம்மியா இருக்கு, so அவங்களோட productivityயும் கம்மியா இருக்கு. So workல இருக்கலாம் and marital lifeலயும் இருக்கலாம். Social, sometimes body shaming and not being able to go out and அந்த மாதிரி சில காம்பனன்ட்ஸ். ஆமா, நிறைய தடவை ஐயோ அவங்க நம்மள பத்தி ஏதாவது சொல்லிடுவாங்க, அதனால போகாமையே இருந்துடலாம். சோ அந்த அப்ரிஹென்ஷனும் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்போது they usually come to us for a surgery. So it's not just physical appearance, it's also these other problems which can be because of all these things. இப்போ நீங்க சொல்ற விஷயம் not just for the person seeking the treatment but for the other people also. ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகுது, அவங்க பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி போறாங்க அப்படின்ன உடனே அவங்களுக்கு அந்த ரீசன், தி சோஷியல், தி சைக்கலாஜிக்கல், அந்த ரீசன்ஸ் புரியாம பியூர்லி வேனிட்டிக்காக பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு they are less kind to the people. And I think it is important that people must understand that cosmetic reasons பண்றதும் தப்பு கிடையாது, அது அவங்களோட personal choice. நான் பண்ண மாட்டேன், and that is again a personal choice. But அது ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ரீசனுக்காக பண்றாங்க அப்படிங்கிறது is something that we have to be aware of. கண்டிப்பா support has to be there, especially from the family for them. இல்லனா it's going to be very difficult to undergo this procedure. Yeah. But on the flip side, for example in UK இப்பெல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, மைனர் ஒரு younger person ஒரு elective plastic surgeryக்கு வராங்கன்னா, they first have to be counseled by psychologists so that the reasons are valid and ஒரு மாதிரி they have to understand it better அப்படின்னு. So இங்க if someone approaches you for a procedure, what exactly is the process that you follow usually? So first வரும்போது proper consultation has to be there. First அவங்க முதல்ல அது இண்டிகேஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். சும்மா நம்ம கேக்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக we cannot do it. அதே the right choice. For example, இப்போ நம்ம ஒருத்தங்க liposuction வராங்க அப்படின்னா, அவங்க ஒரு ப்ராப்பர் ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்றவங்களா இருக்கணும். பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ வெயிட் லாஸ் ப்ரொசீஜர், இட்ஸ் ஒன்லி அ பாடி கான்டூரிங் ப்ரொசீஜர். So somebody who has attempted diet, exercise and has reached an ideal weight, but certain areas are not responding. So அந்த மாதிரி பீப்புளுக்கு அதுக்கு ரைட் இண்டிகேஷனா இருக்காங்க. அடுத்து அவங்க நல்லா ஃபிட்டா இருக்காங்களா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். மூணாவது, அண்டர்லைங் ஏதாவது issues like body dysmorphic disorder இருக்கா, அதையும் நம்ம assess பண்ணணும். So all these things are very important to understand the physical, psychological connect with the problem is also very important. So now that more and more people are becoming aware of these options, most common procedures இப்பெல்லாம் என்னவா இருக்கு? So இப்போ விமன்ல பார்த்தோம்னா most commonly breast procedures வரும். இதாவது ஆல்ரெடி ரொம்ப ஸ்மால் breast இருக்கு, அண்டர் டெவலப்ட் or some congenital problem இருக்கு, so they want to increase the breast size இருக்கலாம். இல்லனா ரொம்ப large heavy breasts or post pregnancies-லாம் கழிச்சு ரொம்ப saggy breast இருக்குனா they want to correct that. Correct. Or sometimes liposuction is also quite common in women. And tummy related problems, இப்போ ரொம்ப pregnancy ஆயிடுச்சு, tummy ரொம்ப flabby இருக்குனா they come for a tummy tuck procedure. menல அப்படி பார்த்தோம்னா most common the gynecomastia problem இருக்கு. So most of the boys are aware of it and they come for getting help for that. And hair loss, so they come to us for hair loss treatment and also for hair transplant.
ஸோ இது ரெண்டு ஜெண்டர்லையும் வர காமன் ப்ராப்ளம்ஸ். So tell me a little bit more about liposuction. So liposuction is a very commonly done procedure but very less understood. என்னன்னா இப்போ ஒரு certain area, அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா, டயட் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டோம், டம்மில வந்து ஒரு லவ் ஹேண்டில்ஸ் மாத்திரம் இருக்கு. It is not responding. You have tried a lot, you have achieved your ideal body weight, எல்லா ஏரியாஸும் ரெஸ்பாண்ட் ஆயிடுச்சு, அந்த இடம் மாத்திரம் ரெஸ்பாண்ட் ஆக மாட்டேங்குது. So we call that as resistant fat. So what we do is we make small cuts, usually very small, around 0.5 to 1 centimeter cut, and then we remove that resistant fat through those small pinholes, putting a small cannula through it. So அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, the resistant fat remove ஆகி you get a good contour, but there is no weight loss in it. அதே மாதிரி liposuction லிமிட்டடா பண்ணுவோம், அதாவது certain areas which are not responding. Just because you want to lose weight doesn't mean எங்க வேணாலும் எவ்வளவு வேணா பண்றதுலாம் is not ideal. Yeah. And also எத்தனை தடவை பண்றதும் not ideal இல்லையா? So first time ப்ராப்பரா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா and they maintain their weight, அப்பனா it's not actually required for a second sitting. So ஒரு liposuction பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இப்போதான் நான் கரெக்ட்டா liposuction சொல்லிட்டு இருந்தது liposuction கரெக்ட்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன். And பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஒரு பேட் லைஃப் ஸ்டைல்னா திரும்பி அந்த ஃபேட் டெபாசிட் திரும்பி வருமா? இருக்கும். பட் நாட் see என்னன்னா நம்ம ஃபேட் ரிமூவ் பண்ணும்போது the fat cells do not multiply. The remaining fat cells increase in size when you gain weight and decrease in size when you lose weight. So ரொம்ப excess weight gain ஆகும்போது மத்த ஏரியால அந்த fat can get deposited. So அது வந்து can happen. Right. And of course I would assume நம்மளுக்கு வந்து வயசாக ஆக இன்னொரு கன்சர்ன் என்னன்னா hair loss. ஸோ அதுக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் நானே வந்து உங்ககிட்ட ஒரு தடவை பேசியிருக்கேன் நான். அதுக்கப்புறம் ஐ கேவ் அப் பிகாஸ் அது ரொம்ப ரெகுலராக இதெல்லாம் பண்ணும், நம்மளுக்குலாம் முடியாது அப்படின்னு. பட் ஐ எம் ஷூர் a lot of people are a bit more sensible than me and ரெகுலராக அதை பண்ணுறாங்க and they are able to take care of it. So what are the options for hair loss? So hair loss அப்படிங்கிற போது இப்போ வந்து அது ஜெனட்டிக்கா இருக்கு அப்படின்னா we call it as a androgenic alopecia. Male pattern baldness, female pattern baldness னு சொல்றோம். So அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு there are certain medications which are there to help and stop or delay the process of hair loss. அதெல்லாம் பண்ணியும் அது இல்ல balding ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா surgical option would be a hair transplant. Okay, but before that you have medications and some non-surgical, the PRP, derma roller, அதெல்லாம் வச்சு you can maintain. Right. But அது இல்லாம there are other reasons like your vitamin deficiencies and stress and post certain stressங்கிறது ஒரு sudden traumatic or emotional event இருக்கும்போது you can have hair loss. So அந்த மாதிரி விஷயம் கூட இருக்கும். So and it is a balance of everything, having a good nutritious diet, sleep proper 6 to 8 hours, good hydration, இதெல்லாம் பண்ணும்போது we can maintain the hair fall. Yeah. And the other thing that I have been very curious about is நான் வந்து I'm a very active person and active and healthy lifestyle. அதனால என்ன கேட்கும்போது ஸ்பாட் ரிடக்ஷன்லாம் நாட் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான். ஆனா ஸ்பாட் ரிடக்ஷன் இஸ் இட் பாசிபிள்? கண்டிப்பா இல்ல. there's nothing called spot reduction. இது ரொம்ப காமனா people come and ask, especially இப்போ இந்த gynecomastia இருக்க பசங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா chest மேல gland இருக்கு, so they think when they bulk up the chest muscle, you know, the gland will go away, the fat will go away. So அந்த மாதிரி there is nothing called spot reduction. So fat may get reduced, but what happens, the gland becomes more prominent, so it actually looks worse, is it? Yeah, அதே மாதிரி இப்போ tummy reduce பண்ணனும்னா just because doing crunches it doesn't mean you're going to get a flabby tummy. So it's an overall weight training. Correct. With lifting weights and cardio which is going to help you. There is no such thing called as spot reduction. Appa, thank you. I love that response. You know, we have to be sensible about expectations. Speaking about expectations, நிறைய பேருக்கு வந்து they are very happy about இந்த ப்ரொசீஜருக்கு நான் வந்தேன் and outcome நல்லா இருக்கு, I'm satisfied. ஆனா சில பேர் வந்து they are not satisfied with the outcome. அதை வந்து எப்படி நீங்க டீல் பண்ணுவீங்க? ஸோ இந்த unfavorable outcomes அப்படிங்கிறது it can happen in cosmetic surgery. ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து prevention of this. இது எப்படி நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா the first thing is proper consultation. When you come for a consultation, உங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நீங்க ப்ராப்பரா டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ இதுதான் கிடைக்க போகுது ரிசல்ட்னா அதை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் கோ ஃபார் திஸ் சர்ஜரி. ஸோ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா unrealistic expectations இருந்ததுன்னா it's better not to choose that procedure because there are certain limitations in that surgery. We cannot create what was there or it's not possible. So அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் காஸ்மெட்டிக்ல வந்து போஸ்ட் ப்ரொசீஜர் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லைப்போசக்ஷனாலே அந்த கம்ப்ரெஷன் கார்மெண்ட் ஒரு 6 to 8 weeks போடணும். அதுக்கப்புறம் சர்டன் மசாஜஸ் அண்ட் சர்டன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஈச் ப்ரொசீஜருக்கு அது இருக்கு. It's very important to follow this instructions. அது நம்ம பண்ணல அப்படிங்கறபோது கண்டிப்பா it can compromise the outcome. So இதெல்லாம் வந்து prevention of இது மீறியும் if somebody is still unhappy, ஒரு scar இருக்கு இல்ல ஒரு சின்ன இது இருக்குன்னா it can be corrected, minor corrections அந்த மாதிரி பண்ண முடியும்.
கம்ப்ளீட்லி அன்ஹாப்பி, எனக்கு இது பிடிக்கவே இல்லைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ரேர். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது we may consider a redo or a secondary procedure for them. Right. And in the secondary procedure, another procedure அப்படின்னு வரும்போது my concern is in the West especially, நான் வந்து இது நிறைய படிச்சிருக்கேன், there are people who get addicted to cosmetic surgery because they are constantly unhappy with the way they look. ஸோ அந்த மாதிரி அடிக்ஷன்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம கண்ட்ரிலையும் வர ஆரம்பிச்சிருக்கா? கண்டிப்பா இருக்கு, பட் நாட் டு த எக்ஸ்டென்ட் அஸ் த வெஸ்ட். தெர் இஸ் அ சர்டன் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹூ ஹேவ் திஸ். ஸோ இது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் கன்சல்டேஷன் வரும்போது they come for a problem, they get the procedure done, they're happy, and again after 6 months they come back with a completely different problem. And even if we try to tell them இதெல்லாம் நார்மலா இருக்கு, ஒண்ணுமே பிரச்சனை, they don't accept, they want a surgery for that. So இது வந்து ஒரு body dysmorphic disorder அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு illness இருக்கு. So we need to identify such patients and try to counsel them and make sure they seek help for this. Correct. So because it's in the long run it's not going to help either the doctor or the correct. So just in a few lines, can you explain what body dysmorphia is? So basically body dysmorphic disorder ங்கிறது வந்து they have certain they feel that something is wrong with them which is actually not present. So இப்போ வந்து they'll come to us saying என்னோட nose நல்லா இல்ல, actually நம்ம பார்த்தோம்னா நல்லா தான் இருக்கும், but they have some kind of anxiety or insecurity about it and they are obsessed with it. They want to get it done. So even if I say I'm not going to do it, they will go find somebody else who will do it. Yeah. Okay. So அந்த மாதிரி ஒரு anxiety and obsession about it. So it's best to find out if they are suffering from it and give counseling and make sure they get help. And இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த gynecomastia problem இது வந்து ரொம்ப காமனா இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். அரௌண்ட் 14 ல இருந்து 45 இயர்ஸ் வரைக்கும் they come with this problem. இது எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோஸ்ட் காமன்லி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ், அதாவது எஸ்ட்ரோஜன் லெவல்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு அண்ட் டெஸ்டோஸ்டிரான்ஸ் லெவல் கம்மியா இருக்கிறதுனால கிளாண்ட் அண்ட் ஃபேட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ இதுல வந்து நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்கு. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஒபிசிட்டினால இது வருது, இல்லைனா வந்து சர்டன் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றதுனால இது வருது, அண்ட் டயட்டோ எக்ஸசைஸ் பண்ணா இது ஃபுல்லா கரைஞ்சி போயிடும் அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்க, which is not true. Gynecomastia can be solved very simply with procedure, day care procedure, where கொஞ்சம் liposuction பண்ணி ஃபேட்டையும் ஒரு சின்ன கட் மூலமா இந்த gland or சுரபியும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். It's not a major surgical procedure. Very simple and effective way of treating this gynecomastia is by a surgery. And then how long does it take for them to get back to normal? They can get back to their daily routine within a day. So it's a daycare surgery. So morning vandinga, evening you can go back to work and there is no bed rest or anything. Within 2 days they can get back to their regular activity. Idla vandu oru compression garment mari oru 6 to 8 weeks poda solvom, with which you can go to your work and do your routine work. But in the 6 to 8 weeks strenuous activity like lifting heavy weights adala vandu avoid panna vediyum. Okay. Yeah. Right. And as a last message, what do you think you would like to leave with the viewers about cosmetic surgery and plastic surgery? So cosmetic surgery வந்து மூணு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று வந்து it has to be done only by a plastic surgeon. நீங்கள் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு gynecomastia ப்ரொசீஜர் பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ஒரு breast related surgery பண்ணிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, go to an expert, choose your plastic surgeon and அவங்க கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க, ப்ராப்பராக கன்சல்ட் பண்ணி இதோட அவுட்கம் என்ன, இதில் என்னெல்லாம் ரிஸ்க் இருக்கு, இதுக்கு ரிகவரி என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். ஸோ த பர்சன், 3 P's. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த பர்சன். ரெண்டாவது the place. The place where you're getting operated is also equally important. இப்போ ஒரு பெரிய சர்ஜரி பண்றோம், அனஸ்தீசியால பண்றோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா அது ஒரு ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் தான் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட். நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஹேர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ல ஏன் வருது அப்படின்னாக்கா, most of the times it's done in studios, it's done in clinics, which should not be done. It should be done by a plastic surgeon in a operation theater. Right. Because you should not compromise your health and safety and life. So just because it's little less affordable அங்கற்காக அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. மூணாவது வந்து physical fitness. Make sure you're physically fit for the procedure. Sugar, BP இருக்குன்னா make sure it's under control. நீங்க weight loss பண்ணனும்னா பண்ணிட்டு வாங்க. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு make sure you're fit and meet an anesthetist. பார்த்துட்டு fitness வாங்கின பிறகு surgery பண்ணிக்கோங்க. So these are the most important 3 P's which I wanted to tell everyone today. Beautifully said. Thank you very much. Thank you so much. And that was Dr. Bharathi telling you about the 3 P's, right? I hope you made a note of it, because when you are considering plastic surgery, don't let these 3 P's be a PS. That's a postscript, okay? So before you consider it, consider these 3 P's. So thank you for watching, and see you in another segment of Anu Asks. Bye. Thank you. Thank you. And this is my book. Thank you. Whenever you find time. இது வந்து நீங்க சாப்டர் சாப்டரா அப்பப்போ கூட படிச்சுக்கலாம், விட்டு விட்டா.